имени Рудер суперзвезда тоже преподавала в течение большого количества лет. So it's probably also well known. It's about a basic component of visual experience of designing a surface. Это такие базовые исследования дизайна поверхности, приемов этого дизайна. And here's a little, it's not a joke, it's, I compare one page from Emil Ruder with a book designed by Studio Norm in Zurich, The Things. Можно сравнить одну страницу из работы Рудера с современной работой студии Norm. Yeah. He was scripting a computer-generated variation on the grid, but you can see how the tradition is going on. При том, что этот шрифт сгенерирован на компьютере, запрограммирован, мы видим его связи с классическими шрифтами и с классическим подходом. Same thing with Karl Gessner. I will go a bit faster because I have other things to tell. A very nice book about program, history, basics. Это еще один очень красивый проект об истории, программе и так далее. But if you take time to read the book, it has many publications, many editions. It's interesting to see it's a mix of basic researches as well as advertising agency culture, art director, new art director culture. Это интересно, потому что в книге это мы видим какие-то серьезные исследования и такое промоутирование идеи арт-дирекшена и важности арт-директора в агентстве. Yeah. What I'm interested in, it's still very interesting for a designer today. I'm interested in today, oh, it's a bit longer, faster. Yeah. It's one of the main designer involved in the project was Mr. Christian Mengelt, and how to say you that? Mengelt was a former student of Walter Kerr. In Switzerland, we had a very rich production of new type design during the photosetting change. We were very innovative, maybe a bit too innovative during that time. And sorry. Менгельд был учеником Кеха, и в общем, был какой-то период, когда очень-очень много производилось новых шрифтов, может быть, даже слишком из-за появления новых технологий. And on the opposite, we were a bit slow with the digital typography. Что забавно, когда появились какие-то новые фотоинструменты, мы стали делать очень много шрифтов, но мы очень медленно привыкали к новой цифровой эпохе. And maybe there's one reason why maybe between two generations of designer, the designer of the photo setting technology and the digital type designer, there were like a gap. И есть такое ощущение, что есть какой-то провал между двумя поколениями типографов и дизайнеров шрифта. Те, которые пользовались фотонабором и фотоинструментами, и новой цифровой эпохи представители. And the new digital typography developed a bit on the side. But today there's a big change, and there's like, in German we say Versöhnung, a reconciliation between father and son, or father and daughter, or grandfather and granddaughter or grandson. It's a bit new, it's quite exciting in a way, a new collaboration between two generations. For example, Mr. Mengelt. He was among the last industrial type designer in Switzerland with a photosetting technology, and he very innovatively, creatively moved to digital typography, collaborating with a young online time foundry today.
говорил, что был вот какой-то такой гэп, провал между этими двумя поколениями, но есть ощущение, что в последнее время они как-то нашли друг друга и стали делать какие-то совместные проекты, и этот разрыв уменьшается. Например, Менгельд, он взаимодействовал с молодыми дизайнерами и вместе с ними делал проекты. Two highlights: the Gaston program and developed for this weird machine, the diatype by Berthold. Это такой странный очень предмет, диатип называется инструмент. And the highest light of Swiss modernist type design, the Unica, developed with the Haas type foundry. Юника — это такой одна из высоких точек швейцарского графического дизайна, типографического. For the last part of my speech, I will tell two stories, one sad story and one happier story. В заключение я расскажу две небольших истории, одна будет грустная, одна веселая. About a little institution of the graphic design field, small institution, as you will see. The first one is the life and death of Typografische Monatsblätter, was the most important magazine for typography and graphic design, book design. And it's a student project. It started in a master program to make just a research interview of different graphic designers involved in this magazine. And it was a Canadian student, Louise Paradis, and after graduation we decided to go further and to publish this book. I will make it short, but this is the sad story. The whole world no longer exists. Это печальная история о рождении и смерти журнала о графическом дизайне, о книге и дизайне журналов. Это был один из самых интересных и важных журналов на эту тему. Начинался он со студенческого проекта, это было такое исследование, интервью с мастерами. И когда студент выпустился, он решил продолжить и сделать этот журнал. It was a beautiful platform for all the people involved in the graphic industry, printing industry. So it was part of the whole world with the typographer association, you know, the trade union, the printers, and so on. И это была такая очень важная платформа, которая объединяла всех, кто был связан с дизайном печатных изданий, дизайнеров, полиграфии, типографии и так далее. And also, everything was very explicit. A great part, one main goal of this magazine is to educate the reader. И одной из целей этого издания было образовывать читателя, и там были очень ясные и понятные материалы. So almost all the most important Swiss designers, they published statement, essay, experiments in the magazine. Все самые главные интересные швейцарские дизайнеры, они публиковали свои исследования, эссе и какие-то программные заявления в этом журнале. And it's no longer possible to have professional associations supporting that kind of magazine. Now, that kind of content moved to pure design. К сожалению, сейчас, наверное, такое издание было бы невозможно, потому что все обратились к дизайну и, наверное, меньше рассуждают о нем теперь. So what is for us, I think, again, very important is how explicit, how democratic was the formulation of those modernist rules. И важно, что у этих изданий модернистских был очень ясный, понятный и доступный демократичный язык. And my last story is a happier story. Моя последняя история немного более счастливая. I have a lot of pictures. I was a bit afraid to speak. У меня очень много картинок, потому что я немного опасался рассказывать сегодня, поэтому я решила делать картинкой. But there's a website in connection with that. If you're interested, we will develop it more. It has to be developed. So.
Мы сейчас развиваем веб-сайт, поэтому, в принципе, эти материалы будут доступны онлайн скоро. Мы работаем над этим. Yeah, two important actors of the typography Shimonan split. Yeah, I have the website address if you need it. Это адрес сайта, на котором доступна часть материалов, который скоро пополнится. Happy story, my last one. I will also show you a glimpse of what we are doing in my school at the end, if you preview. Happy story. An old institution started in 1943 in Switzerland, the most beautiful Swiss books. The idea came from Jan Tschichold. It was supported, typical Swiss, by a partnership between private association, I mean the typesetter, the printer, the bookbinder, the publishers, and it received a support from the state at the same time. And this model lasts till the middle of the 90s, which is typical Swiss, very conservative, and no big change. But in the middle of the 90s, it became quite obvious it was very difficult for the industry to feel comfortable with the new change in book design, in technology, and everything. And to the big... Эта история началась в 1943 году. Старейшей институции швейцарского графического дизайна, самые красивые швейцарские книги. Идея пришла изначально Яну Чихольду, и с него все началось. И существовал этот проект до 90-х. В 90-х, в общем, и это такой типичный тоже швейцарский проект, потому что он объединял какие-то частные инициативы и частных профессионалов, которые получили поддержку государства. Но в 90-х стало понятно, что трудно как-то наладить связи и жить в одном мире с новым дизайном и найти с ним понимание, и институция перестала быть настолько интересной и необходимой. So the good story is that the Ministry for Culture in Switzerland decided to fully support the competition from the middle of the 90s on. Но что приятно, этот проект получил новую жизнь, потому что швейцарское правительство решило полностью поддержать этот проект. So the competition quit the old audience, very democratic industry, workers and designer, and for a couple of years was more focused on pure design. И началось с того, что этот проект, он немного отвернулся от таких классического демократичного дизайна книг и обратился к чистому искусству, к такому настоящему свежему новому дизайну. And to my surprise, the competition met a new audience. It was a big surprise for us. So suddenly we were asked to have a venue in London or in Leipzig, or now it's here. So it was totally new for this little institution. И для нас стало большой неожиданностью, что мы действительно нашли новую аудиторию. Мы оказались в Лондоне, в Цюрихе, вот в Москву пригласили. Мы совсем этого не ожидали. So you have the jury at work. Это члены жюри за работой на этом конкурсе. But the most interesting thing that more and more the competition focused on experimental book design at a time when a great part of what used to be a book moved to the screen. И этот конкурс, он сосредоточился на экспериментальном книжном дизайне, что особенно интересно во времена, когда дизайн в основном переместился в цифровое пространство. And for a year, the communication was extremely narrow, limited. It was just a competition among specialists. Here you have a catalog from the 50s. На протяжении года шел такой очень узкий диалог среди профессионалов, изучали книги старые, с 50-х годов, 80-х. The 80s. And from the moment on, the Federal Office for Culture, Ministry for Culture, decided to support fully. They decided to increase the communication, and it became like a new platform for a new view on book design, graphic design. And each 3 years they commissioned a new designer, and they totally changed the communication. И вот
протяжении какого-то времени это была такая очень узкая профессиональная история, но когда государство выразило свое желание поддержать, появилась какая-то новая платформа, новый масштаб, и новые люди вошли в этот проект. So here you have to look for what the book could be, but it's still part of the communication. Note what is very important, and the caption you have, with no hierarchy, all the technical data describing the book. Заметьте, что в сноске без всяких разделений и иерархии стоит просто вся техническая информация. And to be a bit critical, the next step is it's no longer the book as a hero, it's the designer, the book designer as a hero. Можно было бы критиковать такое новое явление, которое мы наблюдаем. Кажется, что уже главная не книга, главный герой этого конкурса, а человек, то есть сам дизайнер. So this started 10 years ago. It's difficult to say how long it will last. I think it has to change again. I don't know how, but now it's becoming like a little niche with like a subculture of very material books and so on, and I think it should change. Этот тренд начался где-то 10 лет назад, и мне кажется, что он закончится, потому что эта история превратится в какую-то такую нишевую историю с суперзвездами, очень сложно сделанные какие-то активные книги. Мне кажется, что это не вечно. Don't ask me how. Не спрашивайте меня, как это изменится, но я чувствую, что это произойдет. For the end of my, you had a lot of beautiful catalog. It was always a challenge, a little milestone, and what could be a book today. I don't want to describe them, but if you have the lucky to collect them, keep them. It's definitely a milestone in book design. В любом случае, в связи с этим конкурсом мы имели доступ и появлялись какие-то новые, интересные, красивые книги, и это всегда здорово. My last little point is what is happening today. I'm very optimistic. I feel, again, there's a new interest for long-lasting, to name it, modernist tradition, new visual value combined with traditional one. And few last slides on some project we made in my school in Lausanne. We made a fake airport signage a couple of years ago. It was a workshop with Cornel Midlin and Paul Elliman, using the Unica for the first time at that time. Если говорить о будущем, то я очень оптимистично настроен, потому что я вижу какой-то очень серьезный, глубокий интерес к связи каких-то современных визуальных практик и традиций. И в заключение покажу несколько картинок о моих текущих проектах в школе, где я преподаю в Лозанне. Например, у нас был проект, в котором мы делали фейковую навигацию для аэропорта. Мы использовали шрифт Unica. And Cornel Midlin was like a pioneer in reactivating this modernist language with a very striking communication for the theater of Zurich. Это система коммуникации для театра, и мы видим, что у нее глубокие связи с модернизмом, но при этом какой-то новый свежий подход. And they are now collaborating more and more with Christian Mengel to publish the Unica, as you know, and it's kind of typical change what we are experiencing in Switzerland. So here we have also a meeting with Mengel in my school about some other fonts he designed. Здесь мы обсуждаем с Менглитом шрифты в нашей школе. And for type designer specialist, this is a bit an unknown milestone. It's the project developed by André Goethe for Adrian Frutiger, named Concorde. It was a prototype of the so-called Frutiger. So it's a major change, and for specialists, it was still published with the old technology of pentagram. So it's typical kind of thing that interests young student or graphic designer. This mix of traditional and modernism. Это такой микс традиций и модернизма, который всегда вызывает бурную реакцию у студентов. Это некоторые
картинки, прототипы фрутики шрифтов, которые он делал. I'm sorry for being so long. Last 6 or 5 slides, just a preview of what we are doing in my school. So the student seems to share deep interest for, I don't know, psychedelic or very abstract languages. Это несколько иллюстраций к работе моих студентов. Мы видим, что у них большой интерес к какому-то такому и склонность к абстрактному мышлению. You all love grotesque forms, geometry, cold and objective communication, sometimes mixed with a touch of postmodern value. Это интерес к типографике, к каким-то конструкциям, но с легким налетом постмодернизма. Спасибо. Большое спасибо. Я надеюсь, что всем было примерно одинаково интересно, так же, как мне. Мне ужасно много нового, хотя, казалось бы, все такое знакомое. Вот, теперь я хотел бы, поблагодарив Франсуа Раппо за выступление, пригласить следующего нашего гостя, Йонаса Фёгеля. Это я рад, что вы рады его приветствовать. Он расскажет нам совсем о другом, не о таких вот традициях, а о чем-то, даже много интересного, я не буду говорить, о чем он расскажет, о чем-то современном. И сейчас вот я думаю, что вот немножечко, буквально несколько секунд, вот, сейчас будет этот рассказ.